హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు వవ్ సకి రొటీన్స్. ఈరోజు మనం చేయబోయే రెసిపీ హోమ్ మేడ్ న్యూటెల్లా విత్ ఆల్మండ్స్. ఇక్కడ నేను 1 కప్ బాదాంని తీసుకున్నానండి. ఇవి 250 గ్రామ్స్ ఉన్నాయి. పాన్ మీద బాదాంని లో ఫ్లేమ్లో 5 మినిట్స్ వేయించుకోవాలి. రోస్ట్ అయిపోయాయండి. చల్లారిన తర్వాత బ్లెండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా బ్లెండ్ అయిపోయిందండి. ఇంకొకసారి మిక్సీ వేసుకుందాం. చూసారు కదా, ఆల్మండ్స్లోని ఆయిల్ రిలీజ్ అయ్యి ఇంత స్మూత్గా తయారైపోయింది. ఇలా మిక్సీ పట్టుకోవాలండి. ఇందులో 1/2 కప్ షుగర్ని యాడ్ చేస్తున్నానండి. 1/4 కప్ అన్స్వీటెడ్ కోకో పౌడర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. స్పూన్స్తో అయితే 4 టేబుల్ స్పూన్స్ వేయాలి. వీటన్నిటిని మరొకసారి బ్లెండ్ చేసుకుందాం. ఇలా బ్లెండ్ అయిపోయిందండి. చూసారు కదా, ఇప్పుడు ఇందులో 4 డ్రాప్స్ ఆఫ్ వెనిలా ఎసెన్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. అలాగే 2-3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ మెల్టెడ్ గీని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. స్మూత్ అండ్ సిల్కీ టెక్స్చర్ వచ్చే వరకు బ్లెండ్ చేస్తూనే ఉండాలండి. ఫైనల్గా ఇంకొకసారి బ్లెండ్ చేసుకుందాం. చూసారు కదా ఎంత స్మూత్గా తయారైపోయిందో. ఆల్మండ్ న్యూటెల్లాని ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పోర్ చేసి ఉంచుకోవాలి. ఇలా ఆల్మండ్ న్యూటెల్లాని ఈజీగా ఇంట్లోనే చేసేసుకోవచ్చండి. పిల్లలు ఆల్మండ్స్ ని రాగా తినడం ఇష్టపడరు. సో మనం చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ లో ఇలా ఆల్మండ్స్ ని యూజ్ చేసి ఆల్మండ్ న్యూటెల్లాని చేసి పిల్లలకి ఇస్తే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. టేస్టీ అండ్ డెలీషియస్ ఆల్మండ్ న్యూటెల్లాని బ్రెడ్ పైన అప్లై చేసి తింటూ ఎంజాయ్ చేద్దాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఒక లైక్ కొట్టేయండి.